So, hello my friends. Here's a new video about optimizing an 7800 X3D. I've upgraded from an 5800 X3D. The difference is not so big, but in some games it's a little bit more smooth. The games are smoother sometimes. Okay, I gave my old system for around about $400, and my new system costs $800, and then you got an ASUS cashback, and I got Avatar Pandora. So I have to spend $300 for my new system, and was it worth? Please excuse my English. I'm trying to translate. The German video is running in the background, and I try to translate on the fly. So I tried with Core Cycler to set my curve optimizer, but the results was not so good. Because Core Cycler said everything's okay. When you start a game, it's crashing. So I found a post in Reddit about Project Hydra. And at this time, I will introduce you to Project Hydra. Okay. I have to wait for the German word, sorry. Okay, here you can download on Patreon from one Usmus. You can download Project Hydra for 10 euro. So with this tool, you can set all the PBO settings and the curve optimizer on the fly. So you can see the result directly when you're monitoring your CPU in benchmarks or something. Okay, first of all, we go into the BIOS. I have to capture the BIOS with my mobile because I don't have got an HDMI capture card. So I hope you can see the settings. It's a little bit confusing, but let's start. This is a B650E-E with the actual BIOS. So, wir sind jetzt hier im BIOS. Da ich leider keine HDMI Capture Card habe, muss ich mal die BIOS-Einstellungen mit dem Handy abfüllen. So I will show you my method. These are my final results. Einstellungen, die man machen kann. Also ich finde, das ist jetzt meine Methode. Export 2 is normal, Export 1 is compatibility mode, and Export Tweak is a fast mode from ASUS, and Export Tweak is working for me. So, wir sind jetzt einmal hier bei dem AI-Tweaker. Hier habt ihr für euren RAM die Einstellung Export 1. So my RAM is 6000 megahertz, mega transfer. The FCL clock is at 100. Core performance boost is also on auto. When you set this to disable, when you disable it, the CPU runs at 4200 megahertz. DRAM timings is from Expo. I didn't. So now the important part, precision boost overdrive. These are my final results. You have to set it to auto, so that the software can control it in Windows. Ich mache jetzt Auto, ist in dem Fall das gleiche wie enabled. Die DRAM Timings, die hat er jetzt alle von dem Export Tweak übernommen. Jetzt kommt die interessante Sache. Boost clock override we don't need for the X3D because it's limited 50 megahertz. Das sind jetzt meine manuellen Werte. PPT ändert ihr die Temperatur eurem Kühler. So my thermal throttle is at 85 degrees. Irgendwie ein komisches Verhalten, das nicht so ist wie beim 5800 X3D. CPU Boost Clock Override wollen wir disablen, weil höher als 5050 geht der And now nicht. Man könnte jetzt my curve optimizer, these are my results. Der geht nicht höher als 5050, also kann er auf disabled sein. So before you start, you have to set this to auto. Das
Dann habe ich noch das Thermal Throttle Limit eingestellt auf manuell. Das ist So the 7800 X3D is running with Dann kommt die 50. interessante Sache, der Curve The max Optimizer, values das are ist 50. meine The Einstellung. 5800 XCD was 30, 31 but at this point we are ist der mit at dem 50 wenigsten with the Strom und newest BIOS. 96 sind die, die noch den meisten Strom gebrauchen. Also minus 30 wie bei dem 5800 Okay, you have XCD to auch set nicht this drin. to Der auto. Prozessor ist ein bisschen mehr an seine And Grenzen. the curve optimizer Einige also, sagen, man kann bis 50 gehen. Man kann jetzt auch hier 99 eingeben. Ob der die Zahl übernimmt, you weiß can ich set the nicht. curve optimizer also to auto. Die nicht kommen. Gut, so, bevor ihr diese Werte jetzt rauskriegt und dass ihr die nicht andauernd im BIOS So einstellt, let's kann man take a look auch around the alles frei BIOS. ändern. Dafür müsst ihr aber I just talk about the auf important Auto stellen. settings. Die Curve Optimizer Werte bleiben behalten. Jetzt nimmt ihr aber die Standardwerte, die vom Prozessor vorgegeben sind für TDC, EDC. Okay, here in ASUS you've got Digi VRM. I've set both to optimize. I don't know if it's better than auto. I don't know. I have to investigate a little bit more. But it's running fine in optimize. ASUS says it's more efficient than auto. Ist eine Menge einzustellen. Trusted Computer. Performance bias, leave it on auto. Da habe ich nichts geändert. Ah ne, wir müssen erstmal noch im AI-Tweaker bleiben, genau. Genau, hier geht es ja noch weiter. Bei ASUS gibt es hier Digi VRM. Okay, clock spread spectrum set to disabled. Hat sich für mich so gelesen, als wenn die dann Otherwise it would reduce the dass die nicht so viel Strom megahertz. verbrauchen und trotzdem effizienter arbeiten. Core flex set it to all disabled because you only got one CCD. Wieder der Unterschied ist. Performance Bias, ja, hier kann man irgendwie für bestimmte Software. Okay, AI features, I leave it was on der da macht. everything on auto. Ob man dann da bessere Werte kriegt. These values are from the expo. Tweakers Paradise. Clock Speed Spectrum. Okay, everything on Also auto. Disable stellen, damit der Prozessor nicht ein paar Megahertz runtergeht. Okay, I've tried memory tuning, but the results weren't fantastic. It's one risk more for an instability, so I leave it on expo tweaked and it's running fine. Maybe you have some tips to get more performance out of my memory at maybe bullseye settings. CPU Sock Voltage habe ich erstmal alles auf Auto. Okay, you can disable virtualization. You can deactivate it. Alles auf Auto gelassen. Mit dem Memory Tuning hatte ich mich Resize bar enabled. verschiedene Werte ausprobiert, aber das ist so ein minimaler Unterschied, dass sich die Instabilitäten für mich nicht lohnen. Okay, this is for your power. When the PC shuts down, there's no power on the motherboard anymore. But you can leave it on disabled when you use Wake on LAN or something else. Hier waren wir bei UEFI, da habe ich auch nichts geändert. CPU Configuration. Da sollte Okay, the onboard device. ausschalten, wenn ihr die nicht nutzt, dann macht der Prozessor auch. Onboard sound is disabled. For me, I don't know if you use it, but everything I don't need, I'm disabling it. Alles belassen, Netzwerk alles belassen, NVMe, HDD, SATA, APM. Da habt ihr noch für euer Netzteil Einstellungen, dass wenn der Rechner runterfährt, dass das Netzteil dann das Motherboard gar nicht mehr mit Strom versorgt und nur noch per Taste eingeschalten werden kann, kein Wake on LAN und so weiter mehr funktioniert. Okay, PCE, speed, everything's on auto. So disable the integrated graphic on your CPU. Das jetzt mal hier aus. So, Onboard Device Configuration ist noch ganz interessant. Okay, here are a lot of settings that are in Tweaker 2. Das mache ich über die Grafikkarte. Wi-Fi, Bluetooth ist an. So now we can disable the audio codec. I don't know where it is on the CPU or something. One moment. So wie das aussieht, liefert der jetzt dann keinen Strom mehr an mein Ladegerät, wenn er aus ist. Erstmal uninteressant. So, Windows Hotplug, das
auch uninteressant. PCI-Links, So PCI here it auch, und das is. auf Auto. Gehen wir mal weiter. Audio AMD, hier ist noch configurations, and you interessant, der can Prozessor. disable Azalia Grafik when you don't ausschalten, need macht it. auch wieder ressourcenfrei. Okay, set Abwärme. PBO to auto, curve optimizer to auto. Ja, hier ist auch noch eine Menge einzustellen, fast das gleiche. So QFan for your fan curves, Tweaker. monitoring. Und zwar hatte ich hier noch irgendwo. Das bezieht sich So auf now we can save our settings in profile 1 with my name. And now we can save and exit, and we are going back to Windows and we'll start with our Project Hydra. Nochmal speziell was mit dem Audio. Come on. Okay, here we are. Da ist er, Audio. So these are my values for curve optimizer I found out with the software, and these are my PBO settings. Okay. PPT is 85 because my cooler can't handle anymore. Überwachungstools, Einstellungen für So die, here you can Lüfter, tune your run with this tool, but I wouldn't recommend it. Bootoption. Und dann kommt I tried it and my BIOS won't start anymore, so I have to reset it, 1 und dann reset it, and gespeichert. okay, I leave it on export Und dann gehen wir tweaked, jetzt erstmal raus. and it's running fine. You can tune your graphic card, but I doesn't recommend it for a 40 series. There's my video, don't undervolt a 40 NVIDIA card. So this is a software overclocking. I don't need it. I'm just setting my curve optimizer and my PBO settings in this tool to read on the fly. Okay, here you can find the software on patreon.com. So here's a link, but you can't find the link when you don't have an abonnement. So you have to buy the 10 euro abo so you can download the software, and it's worth every penny, believe me. You save so much time with Curve Optimizer. So here's a link to Discord. And you have go in your settings to Patreon and connect your Discord profile to your Discord account to Patreon. So then you open Discord, and here are the links. You need the app pack, and you need the software by itself. So it looks like this. This software is in the app pack. So and this is a folder from Project Hydra. So when you downloaded the software, you can stop your abo, so you don't have to pay every month 10 euro. But I would wait 30 days, so if there's an update, you can download it again. Okay, now let's start with the program. First of all, we reset all to defaults. And now we start Cinebench, so we have take a look at pre and after. Okay, my results are a little bit lower because I'm capturing with my PC. So I set it all values back. And now we start with our Cinebench, and you can see our temperature is going above 80.
I just have got a Dark Rock Slim, but it's working great. I tried many big air coolers. They're not much more better than this one. So this CPU is throttling at 89 degrees, but at 80 degrees it also is a little bit throttling. So it's not worse to go above 80 degrees. So you can see we're around about 86, 87 degrees. These are our results. Results 1739. So as you can see, the max boost was on all cores 4700 megahertz. So I'm starting again, and you can see it's just booting because we're running at 85 degrees, and so the CPU doesn't run higher than 4700. So 94 watts is the maximum peak. And now my optimize settings. So I have to set the Z, because when you activate Z, it takes the values from the PBO2 parameters. When you don't activate the Z, it will take the values from the BIOS. Okay, now we're running again. And as you can see, it's boosting 100 megahertz more. Our temperature is 78 degrees. Sometimes it's getting a little bit hotter. It depends on the software which is stressing the CPU. When you're doing in games a shader cache compiling before starting a game, it's running hotter than 80 degrees. So now you can see maximum 87 watts. Okay, the 8 watts less, 8 degrees less, 100 megahertz more boost clock. So the result is 7,600, 500 points more. So this value is very important for your cooler. So we run sign bench again. So these are the stock settings, and we're running to 86 degrees. That's too much. So we reduce 200, test again. And now we're going down to 82. I know my values, but I just show you the effect. So now we are at 81. So I'm using 85. When you got a better cooler, maybe you can go to 90. So as you can see, we're under 80 degrees, and that's fine. And when you found out your value, you can put this value, these PBO parameters to your BIOS. Switch from auto to manual and put in these values, and so the PBO is okay. So now is coming the hard part, the curve optimizer. So as I told before, Core Cycler is too much time. You spend so much time and the results are garbage. I would start with an all-core value with minus 15
15, not 50. You can go till 50, but we start with 15. So at 5800 XCD it was easier. You just have to put in minus 30, but here's a little bit more complex. So when you change your PPT value, the curve optimizer also is a little bit different. Maybe you can go higher or you have to go lower. Okay, now we're going back to stock settings. And now we're starting with 15. And now comes the fun part. You have to make a strategy. So you have to set Z. So this was my mistake. I have overwritten my profile. Okay, no problem. I've got them, I set them in the BIOS. Okay, now we're starting scan, picking up the CPU. There you can select which core you want to test. First, we need to test all cores with 15. So here are your PBO settings again. 2 minutes per core. So when you're running this program one time, this test, it's not finished because it's testing core after core. When all 8 cores are tested, it runs an all-core test. And when the all-core test is crashing, the program stops. Then it will reduce every curve optimizer, every core by -4. And this is the finished result. Okay, now we're starting the test. It's starting with core 0. So when the core is running great, in the next round it will reduce by -3. And when the core is crashing, it will give 4 points more to the curve optimizer. So when you see curve optimizer core 1 is crashing at 15 maybe, so you can try 11. When 11 is running fine, you know core 1 is at 11, and you can deselect core 0 at the... So you can deselect it, and in the next round, core 0 isn't testing anymore because you know it's finished at 11. So you have to make so much rounds until just one core is left. And when this core is crashing too, you have to reduce at this core -4, and then you're finished. Okay, maybe core 2 is at 25. So it's getting faster at the end because at the end there's just one core to test. And when you've got your final results, put them in the BIOS and play sometimes with your computer. Use it as usual. And when there's no crash, you have found your optimal settings. Okay, my settings are gone, so I can't show you the difference again.
Okay, when you have your values for the curve optimizer and for your PBO, go in the BIOS, save these settings, and you don't need Project Hydra anymore. Dann denkt das Tool, es ist zu Ende, nimmt bei allen Kernen wieder -4 und setzt das dann als endgültiges Ergebnis, was natürlich dann falsch ist. Ihr müsst das natürlich, ihr müsst das bei den Tests so ein bisschen beobachten. So maybe when these values are not running stable, you can push the minus button and every core is going down one value, and you can test it some days again. And when it's crashing again, you have to push -1. 15 läuft, 18 stürzt ab, dann setzt ihr den wieder zurück auf 15. Dann weiß ich, bei dem nächsten Test muss ich den gar nicht mehr involvieren, weil bei dem Core ist bei 15 Schluss. Und so geht es dann immer weiter. Wenn ihr dann seht, Okay, we have Core 1 läuft immer noch weiter, one moment, please. -30, dann bleibt der natürlich noch im Test drin. Wenn bei Core 2 bei 25 zu Ende ist, dann bleibt er auf 25 und nehmt den aus dem Test raus, sodass nur noch die Cores So at this point for me, the CPU is has got the optimal settings. nur noch ein Core übrig ist. Bei mir war das jetzt So maybe hardware info auto start ain't working anymore when you install Project Hydra because it deactivates hardware info. So you don't have two monitoring tools. So that's it. I don't translate every word. Okay, I would like to have a better cooler so that I can go with PPD a little bit higher, but it's not worth it. For gaming, it's not important. It's just important for all core heavy loads on the CPU, and then you got maybe 900 megahertz, but it's not a big difference. I like my Dark Rock Slim. I don't like IEOs because they don't have a long life, the IEOs. Okay, after all, I have found my values. I will show you at the end a direct. I don't find the words. Okay, I will show it with my optimal settings and with standard settings, stock settings. Okay. First, we're starting with our stock settings. So, jetzt wollte ich euch eigentlich mal den Vergleich zeigen. Achso, den hatte ich ja gerade sogar gezeigt, dass wir weniger Abwärme haben, eine höhere Frequenz und weniger Leistung und gleichzeitig noch mehr Punkte im Cinebench. Jetzt habe ich das geschlossen. Ich sage jetzt mal roundabout, habt ihr 1000 Punkte, habe ich jetzt in Cinebench mehr gehabt. Ja. Gleichzeitig bei weniger. Okay, again, my air cooler is a little bit too small, so I am in CPU throttling. So here's my result, and these are my values. Beachten muss, das Tool braucht ihr dann eigentlich nicht mehr. Da müsst ihr wieder gucken, dass euer Hardware-Info wieder im Autostart drin ist. Das kickt ihr irgendwie raus. Müsst ihr am Autostart wegmachen. Einschalten und dann schauen, ob es beim nächsten Mal wieder bootet. Wenn nicht, weiß nicht, wo das Programm Hydra den weggekloppt hat. Ja, das war es eigentlich. Also, wie gesagt. Okay, now we are beyond 80 degrees, under 80 degrees. So 70, 192 was our result. Now we got round about 500 points more. When my capture is not running in the background, I'm going round about 1800, 18. Okay, bye. Ja, ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Ich mache dazu wohl auch noch eine englische Version oder wird die einfach overdubben und
damit bin ich raus. Viel Spaß beim Basteln, frohe Weihnachten und bis demnächst. Ciao. So, das hat mir keine Ruhe gelassen. Wir machen jetzt noch einmal einen direkten Vergleich. Ihr müsst bedenken, meine Punkte sind ein bisschen weniger, weil ich die Capturing-Software im Hintergrund laufen habe. So, wir gehen jetzt einmal auf Standardwerte, lassen einmal den Cinebench laufen. Also ein Vor- und Nachvergleich ist schon nicht verkehrt. So, wir sind jetzt hier schon bei 83. Der aktualisierte nicht mehr, weil die Kerne ausgelastet sind. Sind auf jeden Fall schon kurz vom Throtteln. Sind hier bei 93 Watt. Und dann ist er auch schon am Throtteln und zieht eigentlich schon gar nicht mehr Strom, weil der Kühler das nicht mitmacht. Ja, wenn ihr sonst noch gleich Fragen habt, die könnt ihr natürlich in den Kommentare reinschreiben. Wir haben jetzt hier 17.199. Jetzt hole ich mir einmal meine Werte, die ich mir eingestellt habe. Und machen das gleiche nochmal. So, wir sehen, leider aktualisiert der sich hier nicht. Wir sind auf jeden Fall hier bei 4800 All-Core statt 4700. Sind jetzt bei 87 Watt statt wie gerade 97. CPU 77 Grad. Also wir hatten 17.199 Punkte. Schauen, auf was wir jetzt kommen. 17.672. Also sind jetzt in dem Fall sind jetzt nur 500 mehr. Gut, wie dem auch sei. Auf jeden Fall ist es mehr und gleichzeitig effizienter. So, das ist noch hinten dran gehängt. Jetzt aber wirklich Tschüssikowski.